Linga Bhairavi. Linga வடிவான இந்த தேவி followed by a grand procession of the Linga Bhairavi Utsavamurti, a consecrated form of Devi. It culminates with the Maha front of Dhyanalingam. The powerful energy created is particularly beneficial procession. We have the unique opportunity to bask in the glory and grace of Devi. Offering to the 5 elements through an arati or a fire offering and powerful chants. ஈஷா பிரம்மச்சாரிகளும் தன்னார்வ தொண்டர்களும் இணைந்து அர்ப்பணிக்கும் ஆரத்தி நடைபெறும். இந்த பிரம்மாண்டமான மேடையில் 114 பேர் வீற்றிருக்க இந்த ஆரத்தி கண்களுக்கு இன்ப விருந்து உறுதுணையாக இருக்கும். இன்னும் சிறிது நேரத்தில் இந்த பிரம்மாண்டமான மகாசிவராத்திரி விழா துவங்கவிருக்கிறது. நிலவில்லா And Linga means the form. Dhyanalingam, a powerful and unique energy form, the distilled essence of yogic science. It does not subscribe to any particular belief or faith and does not require any ritual, prayer. Just sitting silently for a few minutes within the sphere of the Dhyanalingam is enough to make those unaware of meditation experience a state of deep meditativeness and feel the outpouring of energy from this glorious form. As the tallest bust sculpture in the world, it is made of steel. The statue of Adiyogi, the Shiva, the source is through which one can attain one's ultimate nature.